హలో ఎవ్రీవన్, మనం ఇంతకుముందు క్లాస్లో రూల్స్ టు డ్రా రే డయాగ్రామ్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అండ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఒక్కసారి రివ్యూ చేసుకుందాం దీన్ని. ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్, ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఓకే, ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి? ఒకవేళ ఒక రే ప్యారలల్గా వస్తే, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా వచ్చి ఇన్సిడెంట్ అవుతే అది ఫోకస్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెళ్తుంది. ఓకే, in case of convex mirror also, if a ray parallel to principal axis and incident on the convex mirror, then it reflects back as it is coming from the focus. Okay, next second rule enti, if a ray passes through the focus and incident on the mirror, and it will be reflected in a direction parallel to the principal axis. Focus నుంచి వచ్చి ఇన్సిడెంట్ అయితే రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా వెళ్తుంది. కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో కూడా అంతే. ఓకే, ఇట్లా ఫోకస్ నుంచి వచ్చినట్టుగా వస్తుంది, రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ వెళ్తుంది. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ థర్డ్ రూల్లో, ఏదైనా ఒక రే పోల్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ అయితే, ఒక యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ సర్టెన్ యాంగిల్తో ఇన్సిడెంట్ అయితే, ఎంత యాంగిల్తో ఇన్సిడెంట్ అయిందో అంతే యాంగిల్తో ఆ పోల్ దగ్గర నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. కాన్కేవ్ మిర్రర్లో, నెక్స్ట్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో కూడా సేమ్. దెన్ ఫోర్త్ రూల్, ఒకవేళ రే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి వచ్చి ఇన్సిడెంట్ అవుతే మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, పాస్ అవుతుంది. దాన్ని నార్మల్ ఇన్సిడెన్స్ అని అంటాం. బికాస్ నార్మల్ కూడా ఇదే రే పైన ఉంటుంది కాబట్టి నార్మల్స్ ఆల్వేస్ మీట్ ఎట్ ద సెంటర్ కాబట్టి, సో యాంగిల్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, యాంగిల్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ద రే విల్ రీట్రేసెస్ బ్యాక్ ఇన్ ద సేమ్ పాత్. ఓకే, కాన్కేవ్ మిర్రర్ అండ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఈ ఉన్నటువంటి ఈ 4 రూల్స్లో ఏవైనా 2 రూల్స్ యూజ్ చేసి మనము రే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేస్తాం. అంటే ఆబ్జెక్ట్ వేరే వేరే పొజిషన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఇమేజెస్ ఎక్కడ వస్తున్నాయి అని డ్రా చేయడం కోసం మనము ఈ 4 రూల్స్లో ఏవైనా 2 రూల్స్ను యూజ్ చేయాలి. ఓకే, చూద్దాం ఏంటా డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ అంటే, ఇవి డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ where we can keep the object. Okay, so images formed by concave mirror లో, ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్, ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. దీనిపైన మనం ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాలి. ఎన్ని పొజిషన్స్ ఉన్నాయి? ఇన్ఫినిటీ దగ్గర, నెక్స్ట్ బిహైండ్ సి, కొద్దిగా సికి దగ్గరలో, నెక్స్ట్ ఎట్ సి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎఫ్కి సికి మధ్యలో, బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి, నెక్స్ట్ ఎట్ ఎఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ బిట్వీన్ పి అండ్ ఎఫ్. ఇట్లా 6 డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో మనం ఆబ్జెక్ట్ పెట్టచ్చు. ఏదైతే పోల్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ వరకు డిస్టెన్స్ మెజర్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అంటాం, డినోటెడ్ బై యూ. అండ్ పోల్ నుంచి ఇమేజ్ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ని ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ వి అని అంటాం. ఓకే, ఇంతవరకు మనం లాస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడుంటే ఇమేజ్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది అని మనము క్లియర్గా నేర్చుకుందాం. ఓకే, now first case, when the object is at infinity, వేరే పొజిషన్స్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు, కాన్కేవ్ మిర్రర్ ముందట వేరే పొజిషన్స్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఇమేజ్ ఎట్లా వస్తుందో, మనం ఎక్కడ వస్తుందో రే డయాగ్రామ్స్ యూజ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. వాటిని ఇమేజెస్ ఫార్మ్డ్ బై కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంటాం. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేసులో, వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ చూద్దాం. వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, ఫర్ దట్ we need to consider a concave mirror. Now this is a concave mirror where it is coated outside, means bulged side, and inner side is reflecting surface. Now for the concave mirror, this is the principal axis where we'll have focus and center of curvature. Okay, now we are considering an object at infinity. So we have already seen that from the pole to the object we call it as object distance, denoted by u, and here object distance is u, and as the object is at infinity we write
u is equal to infinity. Okay, u is equal to infinity. Now we'll take two rays from the infinity which are parallel to the principal axis. Now this is a ray which is coming from the object which is located at infinity, which is a parallel ray to the principal axis. ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఒక రేని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ రే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా వస్తుంది అని అనుకున్నాం. మనకు ఆల్రెడీ రూల్స్ ప్రకారము ప్యారలల్ రే వచ్చినప్పుడు ఎట్లా వెళ్తుంది అనుకున్నాం, ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఇట్ పాసెస్ త్రో ఫోకస్ అని అన్నాం. సో ప్యారలల్ రే పాసెస్ త్రో ఫోకస్, దిస్ వన్. ఓకే, ఇంకొక రే తీసుకుందాం ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి కింది సైడ్. ఇది కూడా ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వస్తుంది సపోజ్. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్ రే కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. సో ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ now again it passes through focus according to our rules. Okay, now this is a reflected ray. So from the figure it is observed that this is the incident ray and this is also incident ray. So two incident rays are coming from the object which is at infinity, and after reflection then they are meeting on the principal axis at this particular point called as focus. So u దగ్గర ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ u అని డినోట్ చేస్తున్నామో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి u కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ. సో u ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఆబ్జెక్ట్ u విచ్ ఈజ్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ ఇమేజ్ ఎక్కడ వచ్చింది, ఫోకస్ దగ్గర వచ్చింది. సో ఎంత దూరంలో వచ్చినట్టు, పోల్ నుంచి ఫోకస్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ని మనం ఏమంటాం, ఫోకల్ లెంత్ అంటాం. సో ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ ఫోకస్ దగ్గర వచ్చింది. ఫోకస్ దగ్గర ఉన్న డిస్టెన్స్ని ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ v అని డినోట్ చేస్తాం. ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ v అని డినోట్ చేయడం అంటే అది దేనికి సమానం అవుతుంది, ఇక్కడ p నుంచి f వరకు మనకు ఆల్రెడీ ఫోకల్ లెంత్ డినోటెడ్ బై స్మాల్ f అన్నాం కాబట్టి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ v అనేది fకి ఈక్వల్. ఓకేనా, ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంది కాబట్టి u ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, ఇమేజ్ f దగ్గర వచ్చింది కాబట్టి పోల్ నుంచి ఫోకస్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. దాన్ని ఆల్రెడీ మనం ఫోకల్ లెంత్ అని అంటాం. సో v ఈజ్ ఈక్వల్ టు f అని రాస్తాం. ఇప్పుడు ఈ u ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, v ఇమేజ్ డిస్టెన్స్లో విచ్ వన్ ఈస్ బిగ్ విచ్ వన్ ఈస్ లెస్ అని అనుకుంటే v విచ్ ఈజ్ ఎట్ from p to f only equal to focal length, but u is at infinity. So we write here u greater than v. ఇట్లా యూకి వీకి రిలేషన్ కూడా రాస్తాం, అంటే ఏది ఎక్కువ ఏది తక్కువ అని. సో u greater than v. సో u is equal to f, v is equal to u is equal to infinity, v is equal to f and u greater than v. ఓకే, ఇవి వాల్యూస్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ వచ్చింది, ఫోకస్ దగ్గర వచ్చింది. ఎట్లా వచ్చింది ఇప్పుడు అర్థం. ఇది పాయింట్ సైజ్డ్ ఇమేజ్. సో రేస్ రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత మీట్ అయితే ఇమేజ్ వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని రియల్ ఇమేజ్ అని అంటాం. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ రియల్ ఇమేజ్. ఓకే, డిమినిష్డ్ ఇమేజ్. ఓకే, అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. ఇది పాయింట్ సైజ్ ఇమేజ్ కాబట్టి దీనికి డిమినిష్డ్ ఇన్వర్టెడ్ అని మనం కన్క్లూడ్ చేయడానికి రాదు. రియల్ ఇమేజ్ అని మాత్రం మనం కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు. సో ఇది డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ అని ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అని చెప్పడానికి మళ్ళీ మనం ఇంకొక టూ రూల్స్ అదర్ దాన్ దీస్ టూ రూల్స్ విల్ యూస్ అదర్ టూ రూల్స్ అండ్ విల్ డ్రా ద రే డయాగ్రామ్ అగైన్. సపోజ్ నౌ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ a concave mirror. Now this is the concave mirror. Now this is principal axis where we have focus here, center of curvature here. Okay, now if we take a rule that a ray coming from the object which is at infinity incident at the pole of the mirror with a certain angle of incidence, angle I, then it reflects
with the same angle like this. Okay, now from the pole it gets reflected in this way. So this is angle R. This is one ray, incident ray and reflected ray. Now we will go for another rule. A ray coming from the object passes through center of curvature. Okay, this is a incident ray. As it is a normal incidence passing through the center of curvature, then it gets reflected back in the same path. Okay, reflects back in the same path. Now these two rules, after reflection meeting at this point, now here the image is formed, which is formed at focus. Okay, again in this diagram we observe that image is formed at focus, but it is a point size image. And in this diagram, if we take another two rules, the image is formed at focus, but it is not a point size image, it is a diminished inverted image of the object. Okay, now from this we got an clarity about formation of image when the object is at infinity. Okay, so when the object is at infinity, image is formed at focus such that we write object distance u is equal to infinity, image distance v is equal to focal length, and always u greater than v. Okay, means object distance is more when compared to image distance. Okay, ఆబ్జెక్ట్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ముందర వేరే వేరే పొజిషన్స్లో ఉంటే ఇమేజెస్ ఎక్కడ వస్తాయి, ఎలా వస్తాయని డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఇంతకుముందు ఫిగర్లో చూసినాం. ఇప్పుడు కొద్దిగా ముందుకు వస్తాయి కాన్కేవ్ టువర్డ్స్ ద కాన్కేవ్ మిర్రర్, ఇఫ్ యూ ప్లేస్ ద ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ బిహైండ్ సి at this particular position, say position number 2, then what will be the ray diagrams and where the image is formed, how the image is formed. Now we'll see. This is the second position. Okay, now this is the case where when the object is behind the center of curvature, behind the center of curvature. Now for that, let us consider a concave mirror. Now this is the concave mirror. Always you need to remember that concave mirror will have coating at the bulged surface side and the reflecting surface is the inner side. Okay, immediately you have to draw the concave mirror, and after drawing the concave mirror, then draw the principal axis, keep the points focus and center of curvature. Okay, ఇట్లా ప్రాక్టీస్ అయి ఉండాలి, ఇమ్మీడియట్గా డ్రా చేసేటట్టుగా ఉండాలి. ఓకే, నౌ I will consider the ray, parallel ray, which is parallel to principal axis. To our rules, if a parallel ray parallel to principal axis coming from the object, okay, and it reflects back and passes through the focus. Okay, this is the incident ray, this is the reflected ray. Now the object is behind center of curvature, means this is the object. Okay, ఇది C. సో Cకి కొద్దిగా దగ్గరలో behind C we are keeping a object. Now suppose that A the object, then this is a parallel ray coming from the object and reflecting from the concave mirror and passing through the focus. Now we will consider one more ray which is starting from the object, passing through the focus and incident on the mirror, and according to our rules it reflects and passes as a parallel ray to the principal axis. ఇక్కడ రెండు రూల్స్ వాడాము మనము. ఒకటి ప్యారలల్గా రే ఒకటి వచ్చి ఇన్సిడెంట్ అయితే
ఫోకస్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయి వెళ్తుంది. దీని ఫోకస్ నుంచి వస్తే ప్యారలల్గా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెళ్తుంది. ఓకే, ఈ 2 రేస్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఇక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ఇది ఏ డాష్ అనుకుందాం. ఓకే, నౌ ఇమేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏబి ఈస్ a dash b dash. Now we will draw this image like this. So a dash b dash is the image of the object ab. Okay, now if we observe this image is formed between f and c. So for the object, when it is placed behind the center of curvature, image will be formed between f and c. Okay, focus and center of curvature మధ్యలో image వస్తుంది. How it is looking like? It is real because the rays meeting after reflection of the incident rays. So we say that it is a real image and it is inverted image. Okay, and the size of the image is smaller than the size of the object. So we say that this is the diminished image. So nature of the image or characteristics of the image is real, inverted and diminished image is formed between f and c when the object is behind c. ఓకే, దీన్ని క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతారు అని అంటే, డైరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ బిహైండ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఉన్నప్పుడు డ్రా ద రే డయాగ్రామ్ అని అడగకపోవచ్చు. దే మే ఆస్క్ లైక్ based on the position of the object when compared to the focal length and radius of curvature. అట్లా ఇమేజ్ పొజిషన్, ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ బేస్డ్ ఆన్ ఫోకల్ లెంత్, రేడియస్ మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఇది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఓకే, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే పోల్ నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్కు ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏమన్నాం? రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అన్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ పోల్ నుంచి ఫోకస్కి ఉన్న డిస్టెన్స్నే ఫోకల్ లెంత్ అని అన్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడుంది? సి తర్వాత ఉంది. ఓకే, సి తర్వాత ఉంటే ఆర్ కంటే ఎక్కువ, ఓకే, ఇన్ఫినిటీ కంటే తక్కువ. సో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై యు అని అన్నాం. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ యు అనేది ఎక్కడుంది? రేడియస్ కంటే ఎక్కువ. సో విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్, బట్ ఇన్ఫినిటీ కంటే తక్కువ, కాబట్టి ఇట్లా రాస్తాం. సో వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ లైస్ బిట్వీన్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ ఇన్ఫినిటీ, దట్ ఈస్ ఆర్ లెస్ దెన్ యూ లెస్ దెన్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు దెన్ డ్రా ద రే డయాగ్రామ్ అని అనవచ్చు. లేదా సింప్లీ వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ బిట్వీన్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ సి అని కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ రేడియస్ కంటే ఎక్కువ, ఇన్ఫినిటీ కంటే తక్కువగా ఉంది. రైట్, ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? మరి ఇమేజ్ ఎఫ్కి సికి మధ్యలో ఫామ్ అయింది. పి నుంచి ఎఫ్కి ఏమంటున్నాం? స్మాల్ ఎఫ్ అంటున్నాం. ఓకే, పి నుంచి సికి ఏమంటున్నాం? క్యాపిటల్ ఆర్ అంటున్నాం. సో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? మళ్ళీ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అంటే పోల్ నుంచి ఇమేజ్ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ను ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ వి అని అంటాం. ఈ వి ఎక్కడుంది? ఈ స్మాల్ ఎఫ్ కంటే ఎక్కువ, రేడియస్ కంటే తక్కువ, కాబట్టి దాన్ని ఎలా రాస్తాం? ఎఫ్ మీన్స్ ఫోకల్ లెంత్ లెస్ దెన్ వి లెస్ దెన్ ఆర్, నథింగ్ బట్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఫోకల్ లెంత్, ఫోకల్ లెంత్ కంటే ఎక్కువ, బట్ దట్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఈస్ లెస్ దెన్ క్యాపిటల్ ఆర్, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కంటే తక్కువ. సో వి రైట్ ఇన్ దిస్ వే, ఎఫ్ లెస్ దెన్ వి లెస్ దెన్ ఆర్. ఓకే, ఇది ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్, ఇది ఇమేజ్ పొజిషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఫోకల్ లెంత్ అండ్ ఇన్ఫినిటీ. ఇప్పుడు యూకి వికి కంపేర్ చేస్తే విచ్ వన్ ఈస్ మోర్, విచ్ వన్ ఈస్ లెస్ అని అంటే, పోల్ నుంచి మెజర్ చేయాలి కాబట్టి పోల్ నుంచి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ తక్కువ డిస్టెన్స్లో ఉంది, పోల్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ డిస్టెన్స్లో ఉంది. సో వి రైట్ దిస్ యాజ్ వి లెస్ దెన్ యూ ఆర్ యూ గ్రేటర్ దెన్ v. Okay, so this is the case when the object is behind the center of curvature. Okay, so center of curvature కంటే behind the object ఉన్నప్పుడు image between f and c వస్తుంది. రియల్, ఇన్వర్టెడ్, diminished image we are getting,
to describe the position of the object, position of the image in terms of focal length and radius, we are writing in this way. R less than u less than infinity, or we can write it as between infinity and center of curvature, or if we write about the position of the image, f less than v less than r, and when compared to the distances of image and object, then v less than u. Okay, now we'll go for the next case. What is that next case? The next case will be third position. Okay, we are coming from like this: position of the object at infinity, behind c, now at c. At c means this is the position where an object can be placed. That is the third position. Now we will see the ray diagrams in the formation of image when the object is placed at center of curvature. Now third case lo, when the object is at center of curvature, when the object is placed at center of curvature. Now see the ray diagrams. Now this is the concave mirror. To draw the principal axis. Now this is the principal axis. Immediately after drawing the principal axis, we need to place the focus and center of curvature. Okay, now as this is the case when the object is placed at center of curvature, now this is the object placed at center of curvature, say a B. Okay, now we can also explain the position of the object in this case. Okay, as we have seen in the last class, now this is pole to focus, which is called focal length, and pole to center of curvature is called radius of curvature. Okay, now the object is placed at C. What does it mean? The object distance which is denoted by u, which is equal to the radius of curvature. So u is equal to r. Okay, u is equal to r. We write like this. Now we'll take the rules, two rules to get the formation of image. Okay, two rules, which is the first rule is a ray parallel to principal axis coming from the object incident on the concave mirror, and after reflection it passes through focus. Okay, after reflection it passes through focus like this. Okay, this is one rule. And the other rule, a ray coming from the object passes through focus and incident on the mirror, then it reflects back and passes as a parallel ray to the principal axis. Okay, this is a reflected ray, and both these rays are meeting at this particular point, which gives the image. Okay, now we will draw like this. Okay, now this is the image of the object AB, which is written as A dash B dash. Okay, from the figure it is observed that the image is formed at C. So when the object is at center of curvature, image is also formed at center of curvature, and size of the image is same size as the object. Okay, same size of the object. Now we'll write this as real image. Why? After reflection of the incident rays only the rays are meeting, so we say that it is a real image, and which is formed in front of the mirror. Okay, real image. Okay, and inverted image. Okay, but of same size as the object. So real, inverted, and same size object
same size as the object is formed at the center of curvature. Now, what is the image distance can be compared with the focal length and radius. Now, if you observe that, so image is formed at a center of curvature again, which is from the pole to center of curvature, which is also called radius of curvature. So V is nothing but R. Okay, so object is at a distance of radius of curvature, so U is equal to R, and image is also formed at center of curvature, then we write this as V is equal to R. Okay, now when compared to the object distance and image distance, then U is equal to V, because from the pole object is at a distance of R and image is formed at a distance of R, therefore which are forming at the same point center of curvature, so we write U is equal to V. Okay, now this is the third case. Okay, now we'll go for the fourth case. Now what is the fourth case? After knowing the ray diagrams or drawing the ray diagrams for the image formation when the object is at center of curvature. Now the object is placed between F and C. That is the position of the object is at the numbered 4. Okay. Now we'll see the ray diagram when the object is placed between F and C. Now fourth case, which is when the object is placed between focus and center of curvature, means between F and C. Okay, now for that let us consider a concave mirror. Draw the principal axis. Now place the focus, pole and center of curvature. Okay, now what is the case? Now when the object is placed between F and C. Now this is F and this is C. So object is between F and C. Okay. Now this can be also written like this. Now ఇది P నుంచి F వరకు focal length అన్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ P నుంచి C వరకు రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అని అంటున్నాం. సో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ U అనేది ఎక్కడుంది? F కంటే ఎక్కువ, R కంటే తక్కువ. Okay, now U is greater than F and which is less than R. So position of the object or distance of the object can be written as F less than U less than R. Okay, now we'll draw the ray diagram by using two rules. Okay, now we'll use one rule, that is a parallel ray parallel to the principal axis incident on the mirror, and after reflection it passes through focus. Okay, this is the reflected ray. Okay, and one more rule, we'll use a ray coming from the object incident on the mirror passing through focus, then after reflection it passes as a parallel ray to the principal axis. Now this is a ray, reflected ray parallel to the principal axis. Now after reflection these two rays are meeting at this point. Now this is the image A dash B dash of the object. Now this is A B object and this is the A dash B dash image of the object. Okay, so where it is formed? It is formed behind C. ఓకే, సి తర్వాత వచ్చింది. సి తర్వాత ఎలా వచ్చింది? మళ్ళీ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద
rays only they are meeting. So we call this as real image. Okay, మళ్ళీ ఎలా వచ్చింది inverted, real, inverted. And if we observe the size or height of the object and height of the image, now height of the image is more, so we call this as magnified or enlarged image. Magnified or enlarged image is formed. It is formed behind C. So when the object is between F and C, the image is formed behind C. Real image, inverted image, and magnified or enlarged image is formed behind C. Okay. Now, ఇప్పుడు position of the image గురించి రాద్దాం. Position of the image or image distance is denoted by V. ఎక్కడ వచ్చింది? ఆర్ అంటే పి నుంచి సి వరకు ఆర్ కంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్లో వచ్చింది. ఓకే, ఆర్ కంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ వచ్చిందంటే వి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్. ఇది ఆర్ కంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్లో వచ్చింది కాబట్టి సో వి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్. బట్ విచ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిటీ కంటే తక్కువ డిస్టెన్స్లో వచ్చింది కాబట్టి విల్ రైట్ దిస్ యాజ్ ఆర్ లెస్ దాన్ వి లెస్ దాన్ ఇన్ఫినిటీ. సో ఆర్కి ఇన్ఫినిటీకి మధ్యలో వి వచ్చింది. సో క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు డైరెక్ట్గా వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి అని అనకుండా వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ లైస్ బిట్వీన్ ఫోకల్ లెంత్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అని అడగొచ్చు. లేదా వెన్ ద ఇమేజ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ ఇన్ఫినిటీ అని కూడా అడగచ్చు. కాబట్టి ఈ రెండు కేసెస్ కూడా మనం తెలుసుకొని ఉండాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, we need to compare u and v. Okay, means distance from the pole, which one is more, which one is less. Now if you compare here, from the pole object is near and image is at somewhat away from the pole, so u is less and v is more. So we write this as u less than v. Okay, so object distance is less and image distance is more. So we write this as u less than v. Okay, ఇది fourth case when the object is placed between f and c. మనకు magnification అనే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇంకోటి ఉంది. ఆ మ్యాగ్నిఫికేషన్ తెలుసుకున్న తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ సైజు ఇమేజ్ సైజు కంపేర్ చేసి మ్యాగ్నిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఈ టాపిక్ అయిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మ్యాగ్నిఫికేషన్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ పి అండ్ ఎఫ్. ఓకే, ఫిఫ్త్. సో ఇంతకుముందు ఆబ్జెక్ట్ ఎఫ్కి సికి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు రే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసినాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పొజిషన్ అంటే ఫిఫ్త్ పొజిషన్ వేర్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ బి ప్లేస్డ్ ఎట్ ద ఫోకస్. ఓకే, ఫోకస్ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు రే డయాగ్రామ్ చేద్దాం. ఓకే, ఫిఫ్త్ కేస్ వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ at focus or focal point. Okay, for that again we'll consider a concave mirror. Now this is a concave mirror. Now immediately we need to draw the principal axis and place focus and center of curvature. Okay, now center of curvature. Now according to our case, what is that? When the object is placed at focus, now this is the object A B which is at focus. Okay, now we need to write the object distance u. Okay, in terms of focal length or radius of curvature. Okay, how can we write the object distance u? Now this is P and this is F. So P to F, we know that it is focal length. So we can write this object distance u which is equal to focal length
f, small f. Okay, now question ఏ విధంగా కూడా అడగచ్చు. Write or draw the ray diagrams when the object is placed at a distance equal to focal length of a concave mirror. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఫోకస్ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు రే డయాగ్రామ్ వేయండి అని అడగకుండా ఆబ్జెక్ట్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద కాన్కేవ్ మిర్రర్కి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో రే డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి అంటే కూడా వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ వీ నీడ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ in this case. Okay, u is equal to f. Now we need to consider any two of the four rules. Now first rule I am considering a parallel ray parallel to the principal axis. Okay, incident on the mirror. So after reflection it passes through focus. Okay, after reflection it passes through focus. So incident ray, reflected ray. Now again one more rule we need to consider, that is from the object a ray I am considering which is passing through the center of curvature. Okay, and incident on the mirror, and after reflection according to our rules it passes through center of curvature again. Now this is a reflected ray which is the normal incidence and it retraces its path. So incident ray and reflected ray. Now after reflection if we observe that these two reflected rays are not meeting, okay, we say that the image is formed at infinity. So image is formed at infinity, so that we write v, which is image distance, as infinity. So v is equal to infinity. So what is the nature of the image? It will be a real image, okay, and inverted image, okay, and highly enlarged image is formed at infinity. Highly enlarged image, okay, at infinity. So we can write this v as infinity. So v is equal to infinity. Now comparison between u and f, if we compare u and v, then u will be less when compared to v. So u, nothing but object distance is less and image distance is more, so u less than v. Okay, now this is the case when the object is placed at focus. Okay, ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఎఫ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు, అంటే ఫోకస్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు రే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసినాం. ఇది లాస్ట్ కేసులో ఆబ్జెక్ట్ పి అండ్ ఎఫ్కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు, అంటే when the object is placed between pole and focus, then we need to draw the ray diagrams for the formation of image. Now we'll see that. Now we'll see the last case, that is when the object is placed pole and focus, between P and F. Okay, now for that we are considering concave mirror. Now draw the principal axis and place the points pole, focus and center of curvature. Okay, on principal axis we need to keep pole, focus and center of curvature for our convenient to draw the ray diagrams easily. ఓకే, ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉందన్నా పీకి ఎఫ్కి మధ్యలో. సో ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఏ బి విచ్ ఈస్ బిట్వీన్ పి అండ్ ఎఫ్. ఓకే, దాని పొజిషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్లో ఎలా రాయొచ్చు? ఇప్పుడు యు ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు పి నుంచి ఎఫ్కి ఫోకల్ లెంత్ స్మాల్ ఎఫ్ అన్న. ఇప్పుడు ఎఫ్ కంటే కూడా ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ యు అనేది తక్కువనే ఉంది, కాబట్టి we write this as u less than f. Okay, u less than f. Now in order to get the image
Now we need to take rules, and I'm considering first rule, that is parallel ray coming from the object incident on the mirror and it passes through focus. Now this is the parallel ray, and after reflection it passes through focus like this. Okay. Now one more ray I am considering as a ray passing through the center of curvature, and after reflection it retraces its path. Now this is the ray coming from the object incident on the mirror, and after reflection it retraces its path. Okay, now this is a reflected ray. Okay, and after extension of the reflected rays backside, means into the mirror like this, they are meeting inside the mirror. This is the only case which is important case, in which when an object is placed between P and F, after reflection the rays when extended they are meeting inside the mirror such that image is formed inside the mirror. Only this is the case in which image is formed inside the mirror. Now this is A dash and B dash. Okay, and the image which is formed inside the image is called virtual image. ఓకే, ఈ ఒక్క కేసులో మాత్రమే కాన్కేవ్ మిర్రర్ విషయంలో ఆబ్జెక్ట్ పీకి ఎఫ్కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ అనేది మిర్రర్ లోపల వస్తుంది, వర్చువల్ ఇమేజ్ అని అంటాం. ఓకే, రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఎక్స్టెన్షన్ చేసిన తర్వాత అవి మిర్రర్ లోపల మీట్ అవుతాయి, అది వర్చువల్ ఇమేజ్ అని అంటున్నాం. ఓకే, ఈ ఏదైతే స్పెసిఫిక్ కేసు ఉందో దీంట్లో ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ ఇరక్ట్ ఇమేజ్ వస్తుంది. అంటే ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి అన్ని కేసెస్లో ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ ఫార్మ్ యాజ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజే వచ్చినాయి, కానీ ఈ ఒక్క కేసులో మాత్రం ఇరక్ట్ ఇమేజ్ వస్తుంది. అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటే ఇమేజ్ కూడా అలాగే వస్తుంది. అండ్ వి గెట్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఆర్ ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఓకే, ఇరక్ట్ అండ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ inside the mirror which is called virtual image. ఓకే, ఈ ఒక్క స్పెసిఫిక్ కేస్ని బేస్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కాన్కేవ్ మిర్రర్కి. డెంటిస్ట్ కానీ, ఓకే, షేవింగ్ పర్పస్ కానీ యూజ్ చేసేటటువంటి మిర్రర్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్, వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ P and F, then we'll get a magnified erect virtual image, then which is convenient for the user to diagnose the problem inside the teeth, okay, or inside the mouth. ఏదైతే డాక్టర్స్ డెంటిస్ట్ యూజ్ చేస్తారో అది ఈ అడ్వాంటేజ్ కోసం వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అ స్పెసిఫిక్ కేస్ ఇన్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు కాన్కేవ్ మిర్రర్లో ఇమేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో డిస్కస్ చేసినాం. ఇప్పుడు కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో ఇమేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, ఇమేజెస్ ఫార్మ్డ్ బై ఏ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఓకే, కాన్కేవ్ మిర్రర్లో 6 డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఉన్నట్టుగా కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఏమీ ఉండవు. ఓకే, ఓన్లీ విల్ గెట్ వన్ కేస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. అది ఎందుకు అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది కాన్వెక్స్ మిర్రర్ వేర్ ద కోటింగ్ ఈస్ ఇన్సైడ్, మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద కోటింగ్. రిఫ్లెక్టింగ్ సైడ్ surface will be bulged surface. This is a reflecting surface, and inner side which is coated. Now we need to draw the principal axis. Now this is the principal axis. Now if we imagine a sphere of which this is a part, then we'll get a focus and we'll get
center of curvature. Now this is a pole. Okay, and irrespective of the distance from the pole, wherever the object is placed on the principal axis in front of a convex mirror, will get the image inside the mirror and which is between P and F. Okay, ఇది ఆబ్జెక్ట్ A B కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ముందట ప్లేస్ చేసినామని అనుకుందాం. Now if we draw the ray diagram by considering rules. Okay, what are our rules? Parallel ray. Okay, now parallel ray which is parallel to principal axis coming from the object incident on the mirror, it reflects and passes through the focus. Now this is the reflected ray. If we join this, then it passes through the focus. Okay, appears to be coming from focus, this one. Okay, then after, if we take another rule, a ray passing through the center of curvature and it retraces its path and passes in the same direction. Now this is the incident ray. Okay, and the reflected ray will also be in the same path. Okay, in the same path, and if we extend this one into the mirror or inside the mirror like this, now these two rays are meeting at a particular point between P and F, which gives the position of the image. Okay, position of the image of the object. AB is the object and A dash B dash is the image. Okay, now if we observe the figure where the image is formed inside the mirror after extending the reflected rays. Extending the reflected rays, so we have already discussed like in our last class, like real and virtual images. When after extending the reflected rays, if they meet inside the mirror, then we call that image as virtual image. Okay, so in case of convex mirror, always virtual image is formed. And if you compare the size of the object and size of the image, it is diminished image is formed. Diminished image. Okay, now whether it is erect or inverted, so it is erect image is formed. So virtual diminished and erect image is formed in case of convex mirror wherever the position of the object will be. Okay, ఇది specific properties of the convex mirror, where it produces a virtual image, diminished and erect image always. Okay, now ఇవి different cases when the object is placed in front of a concave mirror and convex mirror. Okay, సో ఇప్పటి వరకు మనము కాన్కేవ్ మిర్రర్లో కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో ఇమేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్స్ వేరే వేరే దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనే న్యూ టర్మినాలజీ ఉంది. మ్యాగ్నిఫికేషన్ డినోటెడ్ బై స్మాల్ m. Okay, I will discuss about the new term magnification in case of concave mirrors and convex mirrors. Okay, magnification అంటే ఏంటి అంటే సింపుల్గా ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ size of image to the size of the object. Okay, size of the image ని size of the object ని కంపేరబుల్గా చేసేటటువంటి ఒక టర్మ్ని మ్యాగ్నిఫికేషన్ అని అంటాం. దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే రేషియో ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ magnification, or we call it as linear magnification, which is written in the mathematical form like this: magnification m is equal to size of the image
Okay, or height of the image, we can write it as height of the image by size of the object, size of the object. Okay, or height of the object, whatever it is. Okay, size or height both are same. Now we can write this as height of the image hi, height of the object ho. So that is m is equal to hi by ho. Okay, or else we can write the same definition, magnification, as minus of image distance from the pole, which is denoted by v, by object distance, object distance u. Okay, that is minus v by u. So m is equal to minus v by u gives the mathematical expression for magnification in case of concave mirrors and convex mirror. Okay. Okay, after knowing the magnification definition or mathematical equation, ఇప్పుడు ఈ మ్యాగ్నిఫికేషన్ని మనం ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ డయాగ్రామ్స్ ఏవైతే ఆల్రెడీ కాన్కేవ్ మిర్రర్ కేసులో, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కేసులో డ్రా చేసినామో అక్కడ అప్లై చేద్దాం. వేరే వేరే పొజిషన్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఫామ్ అయినటువంటి ఇమేజ్కి దాని యొక్క మ్యాగ్నిఫికేషన్ హౌ మచ్ అనేది విల్ అప్లై నౌ. ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో ఫస్ట్ కేస్ వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ వచ్చింది, ఫోకస్ దగ్గర వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు మ్యాగ్నిఫికేషన్ని డిఫైన్ చేద్దాం. ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వి బై యు ఆర్ హెచ్ఐ బై హెచ్ఓ, హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ బై హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇమేజ్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు దీంట్లో వి వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ యూ. వి ఈజ్ లెస్ దెన్ యూ అంటే వి ఈజ్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్, సో యూ ఈజ్ ఇన్ ద denominator. So when v is less, the value which is in the numerator is less when compared to the denominator, then we'll get the value as less than 1. Here we get m less than 1. Okay, and we need to remember that if we get inverted image, that is below the principal axis, if we get the image, then magnification will always be negative. Okay, image when it is formed below the principal axis, that is it is a, if it is a inverted image, then magnification will be negative. Okay, in this case m less than minus 1. Okay, now we'll see the next case. Now this is for what, when the object is at infinity. Next, when the object behind c చూద్దాం. Okay, ఇది when the object is placed behind the center of curvature case. ఓకే, దీంట్లో ఆబ్జెక్ట్ బిహైండ్ సి ఉంది. ఓకే, ఇమేజ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి వచ్చింది, విచ్ ఈస్ ద రియల్ ఇమేజ్, ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అండ్ diminished image we got. Okay, and here we need to observe that again v is less than u, and again height of the image is less when compared to height of the object. Therefore if we apply again magnification, m is equal to minus v by u or hi by ho. Okay, again the numerator value is less, even v is less, even hi is also less when compared to the denominator values. Therefore again here also we'll get the magnification as less than 1, and here also we got an inverted image below the principal axis, then m is less than minus 1. Okay, now next case, when the object is placed at center of curvature. Object center of curvature దగ్గర ఉంది. At that moment we got the image is also at center of curvature. Okay, so here u is equal to v, means object distance is equal to image distance, and same size, that is hi is equal to ho. Therefore
if we define for magnification again, m is equal to minus v by u or hi by ho. Both numerator and denominator values are same, therefore magnification will be equal to 1. Magnification will be equal to 1, but the image is forming below the principal axis. It is a inverted image, therefore we'll get m is equal to minus 1. So remember, for all inverted images, magnification value will be negative. Okay, if the size of the image is less than the size of the object, then magnification will be less than 1, and if the size of the image is more than the size of the object, then magnification will be greater than 1. And if you take this kind of a situation where the object is at the center of curvature, then the object size and image size both are same and both are at the same distances from the pole, therefore m is equal to 1. Okay, next case lo, when the object is placed between f and c. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది, ఎఫ్కి సికి మధ్యలో ఉంది. ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, సి తర్వాత ఫామ్ అయింది. మళ్ళీ ఇందాక అట్లా కంపేర్ చేసుకుంటే హియర్ వి గాట్ అగైన్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్, సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ విల్ బి నెగిటివ్. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ magnified and enlarged image. So if v is more means distance of the image is more when compared to distance of the object. Here we wrote v greater than u or u less than v. Okay, now if we compare this one, numerator and denominator, like m is equal to minus v by u or hi by ho. In this expression, here v is more when compared to u, and here we got magnified or enlarged image, therefore hi is more when compared to ho. Okay, what does it mean? Here numerator value is more and denominator value is less. Okay, therefore according to our mathematics sense, the m will be greater than 1. M will be greater than 1, but as it is an inverted image, again as we discussed, for all inverted images magnification will be minus, so m is greater than minus 1. Okay, or m greater than 1, which is negative. Okay, okay, here the next case, when the object is placed at focus. So here object is at focus and the image is formed at infinity. As it is forming at infinity, but image size or image distance will be more when compared to the object distance u. Okay, again numerator will be more when compared to denominator. Here in the equation, m is equal to minus v by u or hi by ho. Numerator value will be more when compared to denominator, therefore we write m as greater than 1. And again it is forming an image below the principal axis, which is the inverted image, therefore we write it as in the negative sense. So m greater than minus 1. Okay, so based on these magnification values, will get the questions in the entrance examination or in the multiple choice questions in the annual exam. Okay, లాస్ట్ కేసులో when the object is placed between p and f. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ p and f కి మధ్యలో ఉంది. ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్సైడ్ ద మిర్రర్, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ వర్చువల్ ఇమేజ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ erect image and enlarged or magnified image. Now if we go for the height of the image by height of the object, so height of the image is more when compared to height of the object, therefore m greater than 1. M greater than 1. And here image is formed above the principal axis, which is not an inverted image, which is a erect image, therefore here in this case magnification will be positive. So in case of concave mirrors, for all the cases except this case, the magnification will be negative. And in this case, when the object is placed between p and f only,
magnification will be plus, because image is a erect image. Okay, and depending upon the size of the object and size of the image, or distance of the object and distance of the image, will have magnification values, whether it is less than 1 positive or greater than 1 negative. So all possible values are there for concave mirror, even m is equal to 1 also. Okay, therefore in concave mirror we need to have a grip about the magnification values in different cases. Okay, now we'll go for the magnification value in case of convex mirror. Okay, ఇది image formed by a convex mirror. Okay, this is a convex mirror. We have already seen how it is formed. Now this is the object placed on the principal axis. AB is the object. Now A dash B dash is the image which is formed inside the mirror, and which is a virtual image. Okay, diminished image and erect image. Okay, now as it is a diminished image, immediately what we need to understand, m will be less than 1, because m is equal to minus v by u, or hi by ho, then as it is a diminished image, then image height will be less when compared to object height. Therefore m will be less than 1. So for all diminished images, magnification will be less than 1. For all enlarged images, magnification will be greater than 1. For all object size and image size both are same. Okay, then m is equal to 1. ఇట్లా 3 different cases కాన్కేవ్ మిర్రర్లో వస్తాయి. Image formed by convex mirror లో always magnification will be less than 1, because convex mirror always produces only diminished image and erect image. As it is erect image is produced, then magnification will be plus. Okay, clarity వచ్చిందా? ఇరెక్ట్ ఇమేజ్ ఉన్న ప్రతిసారి మ్యాగ్నిఫికేషన్ ప్లస్ వాల్యూ ఉంటుంది. కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో ఎప్పటికీ కూడా ప్లస్ వాల్యూసే వస్తాయి మ్యాగ్నిఫికేషన్స్. ఎందుకు అని అంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎందుకంటే కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో ఓన్లీ ఇరెక్ట్ ఇమేజే ఫామ్ అవుతుంది, కాబట్టి మ్యాగ్నిఫికేషన్ ప్లస్ వాల్యూ ఉంటుంది. కాన్కేవ్ మిర్రర్లో మాత్రం ఇరెక్ట్ ఇమేజ్ వస్తాయి, ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ వస్తాయి డిఫరెంట్ కేసెస్లో, కాబట్టి మ్యాగ్నిఫికేషన్ వాల్యూ కాన్కేవ్ మిర్రర్లో చేంజెస్ వస్తాయి. కానీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఆల్వేస్ ఇరెక్ట్ ఇమేజ్ is formed, so magnification will be plus, and always diminished image is formed, so magnification will be less than 1. Okay, itla depending upon the magnification values also questions will be asked in the entrance examination. ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనము నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. అరౌండ్ 200 క్వశ్చన్స్ వరకు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ నేను ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను. ఓకేనా, ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంటే ఇమేజ్ పొజిషన్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది, అది కాన్సెప్ట్ ఎంత తెలిసినా కూడా అడిగేటటువంటి వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్ విల్ బి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఆల్ దోస్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ మేక్ యూ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ సమ్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. ఓకే, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీకు నెక్స్ట్ వీడియో నేను అప్లోడ్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తే ఆ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. మనకి ఎంత గ్రిప్ ఉన్నా కూడా బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనకు పర్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ.